Today, lecture is on Evidence Act, Chapter 2, Relevency of Facts. In Relevency of Facts, admission, Section 17 adverts. If any admission is made by any party to the proceedings or any other person, that can be taken into account by the court and come to a conclusion. These things are proved upon the admissions made by the party to the proceedings. Admission ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட சங்கதிகள் ஒரு வழக்கில் எவையெல்லாம் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறதோ, எந்தெந்த தரப்பினரால் யாரால் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறதோ அவைகளை வைத்து அந்த வழக்கில் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியுமானால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட சங்கதிகள் அந்த வழக்கின் தரப்பினரோ அல்லது மூன்றாம் நபரோ யார் யார் ஒத்துக்கொண்ட சங்கதிகளை வைத்து ஒரு நீதிமன்றம் தன் முன்னுள்ள பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும் என்று நினைக்கிறதோ அவரே சொல்லிவிட்டார். அதன் அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனை இதுதான் என்று ஒரு முடிவு செய்ய முடியுமானால் அவரே ஒத்துக்கொண்டதால் அதன் அடிப்படையில் நாம் முடிவு செய்து விடலாம் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அந்த ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட சங்கதிகளை என்னென்ன சங்கதிகள் மூலம் சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் அவரே சொல்லிவிட்டார். ஆகவே அதன் அடிப்படையில் நாம் இந்த வழக்குக்கு ஒரு முடிவை எடுத்து விடலாம் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அதற்கு அட்மிஷன்ஸ், அதாவது ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டவைகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். செக்ஷன் 17 ஆன்வர்ட்ஸ், 17லிருந்து அட்மிஷன்ஸுக்கும் தனியாக ஒரு பிரிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ரெலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். இப்போ ஒரு சங்கதி நேரடி சாட்சியத்தின் மூலம் தான் நிரூபிக்க வேண்டும் என்பது ஆவணம் அல்லது சாட்சியின் மூலம். ஆனால் நேரடி சாட்சியம் இல்லாத ஒருவர் தரப்பினர் ஒரு சரத்தினை ஒத்துக்கொண்டால், அவரே ஒத்துக்கொண்டதால் இந்த நீதிமன்றம் இதை முடிவு செய்கிறது என்று ஒரு வழக்குக்கு தீர்வு காணுமானால், அதன் அடிப்படையில் தீர்வு காண முடியுமானால், that can be taken as admission made by the party upon which court can come to a conclusion. This is the rights, this is the liabilities, this is then it will come to a conclusion. Suppose a issue is framed, then the admission, a statement upon which the court come to a conclusion, this is the evidence given by the party in the cross-examination or chief examination. So the party itself admits that this is the real issue. Then court will answer the issue according to the statement made by and come to a conclusion without supporting any other evidence upon the statement made by the parties. So court can come to a conclusion. So section 17, an admission is a statement. Admission is a statement, that is சரத்து. அது எந்தெந்த வகையான வாக்குமூலங்கள் சரத்து. அது ஓரல் ஆர் டாக்குமெண்ட்ரி or contained in electronic form. There are 3 kinds of admissions. Oral admissions, that is the oral evidence, or documentary evidence. A party produces a documentary evidence to show that this is the happened. Then electronic form,
suppose email or WhatsApp, these kinds of electronic forms. Nowadays, lot of electronic evidence are there. He has sent a mail to me. This is the mail sent by other party. In that mail, it is useful to decide the issue in dispute of the case. Then court can come to a conclusion upon these things. This is happened. இப்பொழுது இமெயில் ஐடி என்று வச்சுருக்கிறோம். வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் நிறைய மெசேஜ் போடுறோம். இப்போ இமெயில் மூலமாக ஒருத்தர் ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்கிறார். அந்த இமெயிலை கொண்டு வந்து இவர் தான் அனுப்பிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இமெயிலை கொண்டு வந்து கோர்ட்டில் போடுறாங்க. இந்த வழக்கில் எங்கள் ரெண்டு இதுக்கு வியாபாரமே நடக்கலைங்கிறாரு. இவர் இதெல்லாம் தேதி என்னைக்கு பாருங்கள் இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு. அந்த இமெயிலை பார்த்தீங்கன்னா அவரே இந்த நடந்ததுன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாருன்னு சொல்லி அந்த இமெயிலை வச்சு ஒரு ஆமாம் இவங்களுக்குள்ளார அந்த வியாபாரம் நடந்தது உண்மை, அல்லது அந்த இமெயிலை பார்த்தோன்னா அது பொய், நானே இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் பாருங்க, அதனால் அது பொய் என்று தீர்மானிக்க இயலுமானால், ஸோ தட் இஸ் தி அட்மிஷன். அதிலிருந்து ஒரு நீதிமன்றம் ஒருவரே அந்த வியாபாரத்தை பற்றி ஏதாவது ஒரு மெயில் கொடுத்திருந்தால், வியாபாரம் வேண்டாம் என்று கேன்சல் செய்திருந்தால், நான் பாருங்கள் ஏற்கனவே கேன்சல் செய்து அந்த ஆர்டர் கேன்சல் செய்து மெயில் அனுப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இல்லை பாருங்கள் அவர் பாருங்கள் மெயில் போட்டு ஆர்டர் போட்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு கொண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால், that can be taken into account, prove that there is a business between them. In the mail itself contains the order of certain goods or rejection of any order. If that mail is produced before the court, upon the mail, court can come whether the business happened or business was cancelled can be decided. So these are the three evidences: oral, documentary or electronic forms, upon which court can come to a conclusion. Particular issue can be decided, particular crime can be decided. And then, but the court has to consider the following persons are representative, under what circumstances are made by the party. So, a mere statement given directly can be taken into account, but certain conditions, terms and conditions to rely upon the statement of admissions hereunder mentioned, that is 18 onwards, certain conditions are stipulated, which are the statements can be considered as admission by the court, which are the statement imperabilis the case cannot be taken into account. So section 17 defines what is admission, and that admission, how, under what circumstance, by whom it is made, certain conditions are prescribed 18 onwards. If those conditions are fulfilled, then the admission can be taken into account by the court. இப்பொழுது 17இல் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட சங்கதிகள் என்ன என்று தெளிவாக வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட வாக்குமூலமோ ஆவணமோ அந்த இமெயில் எலக்ட்ரானிக் படிவங்களோ எந்த சூழ்நிலையை யாரால் எப்பொழுது கூறினால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பது கீழ்கண்ட பிரிவுகளில் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ கீழ்கண்ட பிரிவுகளில் வரையறைக்கு உட்பட்டு அந்த வாய்மொழி சாட்சியமோ அல்லது அந்த ஆவண சாட்சியமோ அல்லது அந்த எலக்ட்ரானிக் மின்னணு செய்திகளோ இருக்குமானால், அந்த நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யுமானால் மட்டுமே அந்த ஒப்புக்கொண்ட சங்கதிகளை வைத்து நீதிமன்றம் தீர்மானிக்க இயலும் என்பது
பிரிவு 17 ஆகும். 18லேருந்து 18 onwards, by whom it can be made admissions, under what circumstances it should be made. A lot of conditions are stipulated 18 onwards. So section 17 defines what is admission. Admission is a oral or documentary or electronic form of statement given either party to the proceeding to come to a conclusion, to put an end to the dispute upon which. So this is the evidence. So I rely upon this evidence. This is admission. This is admitted by the party. Hence I came to a conclusion that this is the, and negativated or issue is proved in favor of him. That is the order is made by the court. Section 18, admission by party to the proceedings or his agent. ஒரு ஒத்துக்கொள்வது யார் செய்ய வேண்டுமென்றால் அந்த வழக்கின் தரப்பினரோ அல்லது அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஏஜெண்ட், யாரோ ஒருத்தர் இப்போ வக்கீலை ஒத்துக்கிட்டாருன்னா அது ஏஜெண்ட் தான், ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ். ஸோ அதே மாதிரி மூன்றாம் நபர் representative, legal representative is also representative of the deceased. ஒரு வியாபாரத்தில் ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறாரு, அவர் ஒத்துக்கிறாரு, ஏஜெண்ட். ஸோ பார்ட்டி டு தி ப்ரொசீடிங், பார்ட்டியினுடைய தரப்பினரோ அவர்களுடைய அங்கீகாரம் பெற்ற ஏஜெண்டோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம், அட்மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மேட் பை பார்ட்டி டு தி ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர் பை an agent of such party. ஸோ ப்ரொசீடிங்ஸினுடைய such partyனா he must be agent of the party to the proceedings. Either party himself to the proceedings or the agent of the party to the proceedings. Statement should be made. This is the first condition. Whom court regards under circumstances of the case expressly or impliedly authorized him to make them are admissible. Court can regards, it should be accepted by regards, it should be accepted under the circumstances of the case. So under the circumstances as expressly I am authorized by him to make them are admissible. Admissions. கோர்ட் கருதுமானால், ரிகார்ட்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுமானால், இந்த சூழ்நிலையில் இவர் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இந்த வாக்குமூலத்தை கொடுத்துள்ளார், அதனால் அதை ஒத்துக்கொள்ள அட்மிஷன் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ இட் should be made by either party to the person or agent. The circumstance court should rely according to this dispute in the case. Under what circumstance the admission is made. So these things should satisfy the court. In this circumstance he admitted, so court can accept the statement as admissions. By suitor in representative character. Suppose a representative suit on behalf of all public in general, a suit is filed on behalf of public in general. One person represents the whole general interest. A statement by party to the suit or suing representative are not admission unless they were made while party make them held character statement made by. So when a suit is filed as a representative capacity, a party representing the case cannot make an admissible statement, but unless they are made while making them held characters in the following
கீழ்கண்ட வடிவில் இருக்க வேண்டும். 1. By party interested in the subject matter. The provision, persons who made any proprietary and pecuniary interest in the subject matter of the proceedings, who made a statement in their character so interested. So, subject matter of the suit, the person who are interested, all should make the admissions, not single person. So, who are all the are interested in the subject matter of the suit, that all party admits that this is the what happened, then the statement given as admission, not single person, or by person whom interested derived. Second condition, party to the suit, if it is representative character on behalf of single person, statement made by single person is not, but all the person interested must give the statement. Then second, suppose representative capacity suit is made, the person acquired the interest in the subject matter from whom? Somebody gave the right to all parties to the proceedings. Who derived, all of them, from whom derived that interest, that who has given that interest to the all parties, that party from whom it was obtained can give a statement regarding the subject matter of suit and can be admitted. இதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பொது நல வழக்காக ஒருத்தர் மூலம் தாக்கல் செய்யும் பொழுது அந்த ஒரு நபர் மட்டும் கொடுக்குவது வாக்கு மூலமோ எதுவோ எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அவர் சொல்கிற பாயிண்ட்டு. பட் எல்லாருமே அந்த வழக்கில் உள்ள சொத்தில் உள்ள யாருக்கு பங்கு பாத்தியமில்லோ அனைவரும் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாக இதுதான் என்று வாக்குமூலங்களோ ஆவணங்களோ தயாரித்து கொடுத்தால் அந்த ஆவணங்களை அந்த வாக்குமூலங்களை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த வழக்கில் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் மட்டும் கொடுக்கும் வாக்குமூலத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அட்மிஷன். அதே மாதிரி அந்த அனைத்து நபர்களும் ஒரு கார் ட்ராக் இருக்குது, ஒருத்தர் தன்னுடைய சொத்தை லே அவுட் போட்டு விற்கிறார், ஒரு 100 பேர்த்துக்கு விற்கிறார். அவர் லே அவுட்டில் ரோடு தடமெல்லாம் போட்டு விற்கிறார். இப்போ அந்த 100 பேர்த்துக்கு இந்த இடம் சமுதாய கூடத்துக்கு இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு இதுன்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க. இப்போ அந்த பிரச்சனை அந்த லே அவுட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இன்ட்ரெஸ்டாக சூட் போடுறாங்க. இப்போ யார் விற்றாரோ அவர் என்ன, நான் இந்த மாதிரி தான் இதை பங்கி இந்த இடத்த இப்படித்தான் பிரித்து இப்படித்தான் அடிப்படையில் தான் விற்றேன்னு அந்த உரிமையாளர் கொடுக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கோர்ட் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த தீர்வு, அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காண முடியும். ஸோ அவர் கொடுக்கும் இதுதான் இந்த உரிமை, இந்த ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லி அவர் கொடுத்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் செகண்ட் பாயிண்ட், ஃப்ரம் whom interest is derived, a person owner of a certain 5 to 10 acres, he put a layout and divided into so many house sites and sold it to various persons, 100, more than 50 or 100%. Each person will get interest in their property sold and other common interest. Layout, roads are formed for public purpose, some shops land is provided or school land is provided. These are done by the owner of the entire property who formed the layout.
is coming to the court. This is the layout I have formed. These are the rights are given to the parties. Then the statement made by the real owner who formed the layout is admissible as evidence against all other 100% which is in dispute. The evidence of the real owner can be taken into account to put an end to the dispute between the two groups of people in that layout or on any third party. Suppose government filed a suit against the layout people, then the evidence of the owner who formed the layout, he came to witness box and gave adduced some evidence. This is the layout formed, this is the approval I got. So government road I have given as gift to the government department, so that the evidence can be taken into account. Then section 19, admissions by person whose position must be proved as against party to the suit. Admissions by person whose position must be proved as against party to the suit. If a statement is made by a person, his position, the person who makes the statement must be proved as against party to the suit. Statement made by person whose position or liability is necessary to prove against any party to the suit, or if such a statement would be relevant as against such a person, such a position are brought against them, they are made as a person making or occupy such a position is subject to the liability. A statement made by person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit admission. If there is a dispute between the two parties, one party filed a suit against another party, so that dispute can be decided by a statement given by a third party. But that third party interest or liability should be decided in that suit. For example, what is the example is given? One person give a property on lease, rented his property to the tenant. He appointed as an agent to collect rent from tenant. He appointed an agent to collect rent from the tenant. The owner is out of station or very other far away from this property leased out. His appointment in that locality is relative or some other person to collect rent from that tenant. Then that owner sues against the agent with regard to collection of rent. He never collected the rent, and any dispute arises between that agent and the owner. The evidence of the tenant with regard to the collection of rent, whether the evidence has of tenant that he must pay the rent, then the evidence can be taken into account. Yes, if I have paid the rent to the agent, that is denied by the, suppose the owner sues against the agent, he has collected the rent but failed to remit in my account. He has misappropriated, he failed to deposit the rent collected from the tenant.
Court, how can he decide whether he collected the rent or not? Suppose tenant will come into witness box, says that I have paid rent to the agent. Then court can come to a conclusion that already rent collected by the agent is not remitted to the owner of the house. Suppose if the agent denies the tenant never paid the amount in the case, hence I could not deposit the amount, that is the case. So owner sues against the agent, not remitted the rent in my account. The agent denies that the tenant never paid the rent. Hence I could not remit it in your account. That is the case dispute before the court. Then evidence of the tenant that I have paid the rent, this is the receipt issued by the agent, that the evidence of the tenant is admission against the agent. He collected the rent. So it can be proved, that is the admission. If such a relevant and in rejection of the position and liability brought against them, there may be making occupies such a position, such a liability. இதில் என்ன உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டதுன்னா, ஒருத்தர் டெல்லி இருக்கிறாரு, அவருடைய சொந்தக்காரரை யாரோ வச்சு மெட்ராஸில் ஒரு வீடு வச்சுருக்கிறாரு. அவருடைய நண்பரையோ அல்லது உறவினரையோ ஒருத்தரை வச்சு என்னோடய வீட்டுக்கெல்லாம் வாடகை வாங்கி மாதம் மாதம் கட்டுன்னு சொல்லி அவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்துட்றாரு. அந்த பொறுப்பு கொடுத்த உடனே சரி அவரும் ரெகுலராக வாங்கி கேட்டார். ஒரு 3 மாதம் 10,000 வாடகை வாங்கி ஒரு டெபாசிட் பண்ணுறதுன்னு அந்த ஏஜெண்ட்டு அந்த டெனண்ட்டுக்கிட்ட இவர் வாடகைதாரர்கிட்ட இவர் பணத்தை வாங்கி 10,000 இவர் வச்சுக்கிறாரு. அவர் அந்த ஓனர் இந்த ஏஜெண்ட் மேலே கேஸ் போடுறாரு. 30,000 இவர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாரு, எனக்கு தரல, என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் போடல அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் நடக்குது. இப்போ அவர் ஏஜெண்ட் என்னங்கிறாரு, இன்னும் அந்த வீட்டு வாடகை குடியிருக்கிறவர் எனக்கு பணம் தரல அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இன்னும் அக்கௌண்ட்டில் போடலின்னு சொல்லி, ஏன்னா நான் வாடகையே வாங்கலின்னு சொல்லி ஒரு மறுப்பு தெரிவித்து கேஸ் நடத்துகிறார். இந்த சூழ்நிலையில் இவர் வசூல் பண்ணாரா இல்லையாரா அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டு ஒரு தீர்மானிக்க வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது. இந்த நேரத்தில் அந்த வாடகைதாரர் கோர்ட்டில் சாட்சி அளிக்கிறார். இந்த மாதிரி நான் ரெண்ட்டை 3 மாதம் கொடுத்துட்டேன், அதுக்கு இந்த ஏஜெண்ட் எனக்கு ரசீது கொடுத்துட்டாரு, இந்தாங்க அவர் கொடுத்த ரசீதுன்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தில் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சாட்சியம் அளிக்கிறார். ஸோ தட் அட்மிஷன் மேடு பை தி டெனன்ட், அந்த 30,000 ஓனருக்கு ஒரு கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பு நீங்கள் இனிமேல் பயிலிருந்து கொடுன்னு சொல்லி கோர்ட் நீதிமன்றம் தீர்மானித்து அந்த வாடகைதாரனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு தீர்மானித்து நீ இந்த 30,000 இவருக்கு கொடு என்று தீர்ப்பை எழுதி முடிக்கலாம். தட் அட்மிஷன் can be proved against the statement. வாடகைதாரருடைய வாக்குமூலம் அல்லது சான்றாவணம் அந்த ஏஜெண்ட்டுக்கு எதிராக ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட சங்கதி என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக முடிவு செய்து that admission can be taken against the agent. அந்த ஏஜெண்ட்டுக்கு எதிராக அந்த வாடகைதாரருடைய சாட்சியம் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட சங்கதி என்று தீர்மானிக்க முடியும். Then admission by person expressly referred to by party to the suit. Admissions by person expressly referred to by party to the suit. Statement made by person to whom a party to the suit expressly referred for information, defense and dispute are admissions. Yes, case is filed between A and B. That is
purchase of a horse or a purchase of some electronic goods or a purchase of some food items. He has sold defective goods. Suppose horse, he has sold the horse with some kind of illness. He sold defective goods. This is a dispute between the A and B. Then, no, I have sold the proper goods. You can refer a third person who knows well that it is a goods like. You can refer a doctor, suppose a horse, a veterinary doctor, who used to give treatment to my horse. So you can ask my veterinary doctor who is treating my horse, and my horse is hale and healthy. Then whatever evidence is given by the veterinary doctor regarding the health condition of horse can be taken into account by the court as admission to prove the healthy or soundness of the horse. Suppose ஒரு குதிரை வளர்க்குறவர் ஒரு குதிரையை நோயுற்ற குதிரையை விற்று போட்டாருங்கிறார். அந்த குதிரையை வளர்க்குறவர் என்னுடைய வெட்டினரி டாக்டரு என் குதிரையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவருக்கு தெரியும் என் குதிரைக்கு எந்த விதமான உடம்பு சரியே இல்லாத போல் நல்ல ஆரோக்கியமான குதிரையை தான் விற்றுரு, அவரை வேணால் சாட்சியம் வேணால் அவரை கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறாரு. இப்போ குதிரை நல்ல குதிரையை விற்றாரான் அல்லது நோயுற்ற குதிரை விற்றாரான்னு இப்போ எப்படி கோர்ட் தீர்மானிக்குன்னா, அந்த வெட்டினரி டாக்டர் சம்மன் போட்டு அவர் என்ன சாட்சியம் சொன்னாலும் அதை வச்சு நீதிமன்றம் முடிவு செய்யலாம். அவர் வெட்டினரி டாக்டர் வராரு, ஆமாம் நான் ரெகுலராக பார்த்தேன், அந்த குதிரைக்கு எந்த விதமான நோயும் இல்லை, நல்லா தான் இருந்ததுன்னு சொன்னார்னா, தட் ஸ்டேட்மெண்ட் மேடு பை தி வெட்டினரி டாக்டர். அவர் கொடுக்கும் சாட்சியத்தை நீதிமன்றம் ஏற்று இவர் நல்ல குதிரையை விட்டார் என்று அந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும். அதே போன்று ஏதாவது ஒரு மோசமான பொருள், டிவி அல்லது அந்த மாதிரி பொருளை விற்கிறாரு, இவரை கேளுங்க, இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கேளுங்க, கம்பெனி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கேளுங்க, அது நல்லா கூடுச்சுன்னு சொல்லார். கம்பெனி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆமாம் எங்களது குவாலிட்டி கண்ட்ரோலெல்லாம் அப்ரூவல் ஆகி வந்திருக்குது, இதில் எந்த விதமான டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்டும் கிடையாதுன்னு கம்பெனி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எவிடன்ஸ் கொடுத்தால் அந்த எவிடன்ஸை வச்சு நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கலாம். தட் இஸ் தி செக்ஷன் 20. Then section 21, proof of admission against person making them by or on their behalf. Admissions are relevant. So statement of admissions are relevant, may be proved as against the person who makes them or representative interest, but cannot be proved by on behalf of who makes them or by representative except in the following cases. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, a statement can be proved only against the maker or representative interest, but same cannot be proved cannot be taken into as a proved one who makes them or representing in the following circumstance. ஒரு நபர் அல்லது அவருடைய பிரதிநிதிகளோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்னா முதலே சொன்ன வாய்மொழி, ஆவணம், எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம், இந்த மூன்றில் ஏதாவது கொண்டு யார் கொண்டு போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு எதிராக மட்டும் நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
ஆனால் கீழ்கண்ட சூழ்நிலையில் அவைகளை அவர்களுக்கு எதிரானதாக தீர்மானிக்க இயலாது. அது என்னென்ன சூழ்நிலைங்களா? சில சூழ்நிலைகளை மட்டும்தான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். எல்லா சூழ்நிலையும் எடுக்க முடியும். எந்தெந்த சூழ்நிலையை அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, அவைகளுக்காக நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று 3 சூழ்நிலைகளை கொடுத்துள்ளார்கள். 3 சூழ்நிலைகளை கொடுத்துள்ளார். அந்த 3 சூழ்நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். செக்ஷன் 21 எகெயின்ஸ்ட் பர்சன், யார் கொடுத்தாரோ அவருக்கு எதிராக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பது பொதுவான இது. ஆனால் 3 சூழ்நிலைகளில் மட்டும் அந்த கொடுத்தவருக்கு எதிராக எடுக்க முடியாது. அது என்னென்ன சூழ்நிலை? அண்டர் வாட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் cannot be taken into account as a proved against a person who is a maker or representative interest. There are 3 circumstances it cannot be taken into account as proved as against maker or his representative. What are the 3 circumstances? If these 3 circumstances are absent, then the court can take into account as proved against the maker or representative. There are 3 circumstances. The person who made the statement or representative interest died. Suppose a person made a statement, or representative made a statement, subsequent to making statement he dies. Then that statement can be taken into account as per, if such a nature the dead, it would be relevant as between third persons under section 32. The statement of dead person can be taken into account as per section 32. We have to refer the, if a person made a statement, he died, admission statement made, whether it can be proved against the maker of it. He died. So section 32 comes into play. A statement made by dead person, how it can be taken? So we can argue under section, if it is satisfied the condition enumerated in the section 32, statement of dead person, that alone can be made, decide in the interest of the third parties, not against the dead person. An admission made may be proved on by making of it if it consists of the existence of a state of body, the mind or relevant, may be at the time when such a mind or bodily existed is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable. A statement can be made, but he should be in a very good state of mind. Suppose his bodily mind, when such a mind or bodily are accompanying conduct rendering its falsehood improbable. Suppose if a statement made with some kinds of falsities, fraudulently concealed something, then the admission is made. If it is proved he fraudulently make an admission, then if it is a fraudulent and improbable is the admission is improbable, then that cannot be taken into account. இப்போ ஒருத்தர் வேணே ஏமாத்துறதுக்காக ஒரு அட்மிஷன் போடுறார். அந்த மாதிரி அவர் ஏமாத்துறதுக்காக, சீட் பண்ணுறதுக்காக சிலதை மறைச்சு ஒரு அட்மிஷன் போடுறார். அது அந்த அட்மிஷன் போட்டுக்கிட்டால் அவருக்கு சாதகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி போடுறார். அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த அட்மிஷனை அவருக்கு எதிராக நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. An admission making its relevant otherwise than admission. Admission இல்லை என்றால் otherwise than as an admission.
an admission made by a person making it if it is relevant otherwise than as admission. Admission in law, it is not an admission but otherwise relevant. Suppose you are making a statement admissible, yes, I have executed the document, but I was under force, I have executed. Here execution, signature is admitted, but under what circumstance it was executed as admission is relevant. But signature is not disputed, that portion is admissible, but under what circumstance it is made is also irrelevant. The admissibility of the document is against him. Admission by the accused against prosecutor is own minor. So these are the then when an oral admission as to contents of the document are relevant. When oral admission as to content are not relevant unless until the party to prove them that he is entitled to give secondary evidence of contents of the document unless the content and the genuineness of the document is in question. Suppose oral admissions as to contents of the document. A document should be proved already. I have explained. A document should be proved by way of giving secondary evidence. If contents of the document is admitted by secondary oral evidence, that admission of contents of the document is not relevant when unless the party proposing to prove them shows that he is not entitled to give secondary evidence contents of the document. Suppose per contra oral evidence is inadmissible, that is the section 1991, when oral evidence is admissible. Suppose if the other side proves that he cannot give any oral evidence against his documentary evidence, then that kind of oral admission is not admissible. Likewise, unless genuine document is produced in question, suppose a forged document is produced, in order to prove the forgery, an oral admission evidence can be, secondary evidence is admissible. Otherwise, oral admission made as to the contents of the document is not admissible when it cannot be given as per law. Secondary evidence is inadmissible as against the documentary evidence. Then, as against the documentary evidence. So, secondary evidence cannot be given. Then, such a kind of oral admission made by the party is not admissible, is not relevant. Likewise, the document produced is not genuine one. Then the contention of admission of oral evidence. If it is a forged document, if contention oral evidence, by giving oral evidence the document is admitted, then the admission of oral evidence against the forged document is not admissible. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வாய்மொழி சாட்சியம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. எப்பொழுதுனா, ஒரு ஆவண சாட்சியத்துக்கு எதிராக வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்க முடியாது என்று சட்டத்தில் 90-91 இந்திய சாட்சி சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு அவர் வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்து அந்த ஆவணத்தை நிரூபிக்க வேண்டியதில்லை என்று எதிர்தரப்பில் அவருடைய சாட்சியம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று எதிர்தரப்பில் ஆட்சேபனை செய்யப்பட்டால் அந்த வாய்மொழி சாட்சியத்தை பொறுத்து, அந்த ஆவணத்தை பொறுத்து சரத்துக்களை நிரூபிக்க வாய்மொழி சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அதே போன்று ஒரு ஃபோர்ஜரியான டாக்குமெண்ட்டை வச்சு, டாக்குமெண்ட்டே ஃபோர்ஜரின்னு சொல்கிறாங்க கோர்ட்டில், அந்த ஃபோர்ஜரி டாக்குமெண்ட்டில் ஆமாம் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் உண்மைன்னு ஒருத்தர் ஒத்துக்கிட்டா அதையே எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அது உடனடி வாய்மொழி சாட்சியம். அதில் இருக்க அந்த ஃபோர்ஜரி டாக்குமெண்ட் இருக்கிறதெல்லாம் உண்மை தானுங்க,
ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்ஜரி டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டு ஒருத்தர் வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்தால் அதையும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஸோ வாய்மொழி சாட்சியம் ஒரு ஒரு சரத்துக்களை, ஒரு ஆவணத்தின் சரத்துக்களை நிரூபிக்க எப்பொழுதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று 2 சூழ்நிலைகளை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. When secondary oral admissible evidence is not permitted, then the document itself is a forgery one. The oral admissible evidence is not be given. Likewise, a oral admission has to conduct electronic unless genuineness document is in question. The electronic form of evidence already we have discussed. If electronic evidence itself is a forgery or not genuine one, it is a questionable, then the oral admission has to condense of the electronic evidence is not admissible. இதில் வந்து எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் பற்றி நாங்கள் இப்போ எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் ஒரு இமெயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறார். அந்த இமெயிலை ஒரு ஃபோர்ஜரியாக கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணி அனுப்பிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனைக்குரியதாக இருக்குதுன்னு வைங்க. அந்த இமெயிலே ஃபோர்ஜரின்னு சொல்கிறான், அல்லது வாட்ஸ்அப் மெசேஜே ஃபோர்ஜரின்னு சொல்லி ஒரு வாதம் வருதுன்னா, அந்த இமெயிலில் உள்ள சரத்துக்களை பொறுத்து வாய்மொழி சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நான் இந்த மாதிரி இப்படி கொடுத்தது உண்மை தான் அப்படின்னு சொல்லி அவனே ஒத்துக்கிட்டாலும் அந்த இமெயில் பொய்யாக தயாரிக்கப்பட்டது என்று ஒரு வாதம் வருமானால் அந்த இமெயிலில் உள்ளது பற்றி எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. வாய்மொழி சாட்சியத்தில் ஒத்துக்கொண்டாலும் அந்த ஒத்துக்கொண்ட வாய்மொழி சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. Admission in civil cases when relevant. In civil case, no admission if it is made either upon express condition or evidence of it is not given under circumstances can be inferred. Parties all agree to the evidence should not be given. So, Section 23. Section 23, what says? Admission in civil case when relevant. No admission is relevant if it is made either upon express condition that evidence of it is not to be given. So, oral evidence or admissible oral evidence is not relevant when if it is made either upon express condition that the evidence of it not to be given under from which the court can interfere, the parties agree together evidence should not be given. If suppose a party says something in his pleadings, the same pleadings is admitted, yes, this is happened in written statement. So, in that aspect, no oral evidence is required to the admission is relevant. Likewise, if court feels the party to the proceeding themselves in their pleadings admits certain things are correct, if marriage is in dispute or divorce is in dispute, if marriage is admitted, then there is no oral evidence is required at admission in civil cases. And if it is admitted, marriage is admitted, then the moral admission evidence should not be given. Further, certain things court feels that the party should not give oral evidence against anything. It can be disallowed by the court. You should not allow to give oral evidence. Nothing is exempt from making. He may be compelled to give evidence. இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, வக்கீல்களை கம்பல் பண்ணி 126 எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தது வந்து இந்த செக்ஷன் வந்து கட்டுப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறான்னா, எக்ஸாம் அட்மிஷன் சர்வேயர் ஆர் அப்பாயிண்டட் இன்சூரன்ஸ். சின்ஸ் சர்வேயர் அப்பாயிண்டட் டு சர்வே தி டேமேஜ்டு in accident submitted report recommending payment or specified sum insured. It was held the report is admissible under section does not create a bar on receipt of such evidence. A surveyor evidence
admissible. One of the ruling reported under section 23, it was 2004 4 CTC 103 Madras, Bond Food Products Private Limited Bangalore and others versus Planter Airway Limited. In that case, admissibly a surveyor report. A surveyor, if you had a dispute, a claiming of damage with regard to an accident, a car met with an accident, and damage is assessed by surveyor of the company, authorized government surveyors, then the evidence of the surveyor is admissible under section 23. No admission. So court can allow, if court feels that oral admission evidence is not necessary, it should not allow to give oral admission evidence. Likewise, party expressly admitted a certain pleadings, then the oral admission admissions in civil case is not relevant. So that is the, in civil case when admissions are relevant, that is the, I will conclude this. Then confessions. Next confession. Confession is nothing but an admission made by an accused. He is a party to the proceedings. Accused is a party to the proceedings in criminal case. It is admissions. An accused cannot be compelled to be evidence as against him. So it is a fundamental right. It is a fundamental right. So the admission of a crime by the accused, under what circumstance the admission of the accused before the investigation officer or during course of investigation is admissible. An admission of an offence before the court is admissible. Suppose you can ask, sir, accused coming to the court, court is asking questions to frame the charge, to explain the charges against him, he admits. Then what is the admission? That is the entirely different. That is comes under the CRPC but not Evidence Act. The admission during the collection of evidence made by the accused, that is covered under the Evidence Act. So you should not confuse with the admission before the court while he was to explain the charges against him. But these are the admissions made by the accused at the time of investigation in Evidence Act. So with this I conclude this admission. Then next class, in criminal case, how the admission made by the accused is relevant. We will see it later. Thanking you.